Hi, goedemorgen allemaal. This is day 14 of Mastering Dutch series. Today we're going to continue with correcting what we did yesterday. Um, just seeing if I could recall all the definition from what I transcribed from yesterday. It was mostly about fire and the interview with the camping manager. So let's see if it works. And also, I'm going to transcribe for a minute and a half from this NOS News van de week. Okay, I'm first going to share my screen and it works now. I'm just going to read one or two sentences and see if I could recall the definition. And if I cannot, I'll go to translator and find its meaning. Dat duurde bijna een hele dag. Het vuur verwoestte een gebied zo grootste al 8 voetbalvelden. In datzelfde gebied wordt nu ook weer gewaarschuwd voor brand. Bij één camping zijn ze goed voorbereid, vertelt de manager van de camping. Nu, dit zijn voorzwepen. Die kunnen de mensen gebruiken bij een beginnende brand. Okay, so dat duurde bijna een hele dag. I think it means it's started already the whole day. I don't know what duurde means, so I'm just gonna search it. That took almost the whole day. Het vuur verwoestte een gebied zo groot als 8 voetbalvelden. So the land it verwoestte is destroyed. It destroyed almost gebied is area, an area zo grootste as big as 8 football field. In datzelfde gebied wordt nu ook weer gewaarschuwd voor brand. So in that same area can also gewaarschuwd. I don't remember this. Gewaarschuwd, warned. In that same area now also whether the weather warns for fire. Wait. In that same area, fire warnings are now being issued. Okay. Bij een camping zijn ze goed voorbereid. In this camping field, they have good preparations. We're told the manager van de camping, says the manager of the camping. Nu dit zijn voorzwepen. So this is the part where she does the interview. Now, dit is the voorzwepen, the fire whip. Die kunnen de mensen gebruiken bij een beginnende brand. This can be used by people at the beginning of the fire. En ik zal eentje pakken om even te laten zien hoe het werkt. Je moet met ze zo naar je toe aaien over de grond. En I eentje pakken om even te laten zien. I think it means and I can even see how it works. Let me see. Let's translate this. And I'll grab one to show how it works for a moment. En ik zal eentje pakken. I'll grab one. Om even te laten zien hoe het werkt. To show you how it works. Je moet met ze zo naar je toe aaien over de... Iron is oxygen, right? You must try it. You must bring it towards me to the ground.
I'll just translate this also. You have to stroke with them. So towards you on the ground. Je moet met ze zo naar je toe aaien. Let's see what aaien means. Stroking. Okay, so you have to stroke it towards the ground. Als je zo gaat doen, dan krijgt het zuurstof. If you try it, then krijgt het zuurstof. What's zuurstof? Okay, this is the thing. Like when I did it yesterday, I was translating the whole thing. So, sometimes for certain words, I don't remember the exact meaning. So I think it's good that now I'm just looking at the exact definition of specific words so that I could remember. The zuurstof is oxygen. If als je zo gaat doen, if you're going to do like this, it's gonna have oxygen and dat gaat het aanwakkeren. I think aanwakkeren is fueling up. So it's gonna fuel up more. Dus je moet het op de grond en naar je toe trekken. So you have to put it on the ground and move it. Wait, let me see. What's trekken? Trekken, I know only trekken as hiking, but let's see. Pull. Oh, trekken is pull. So you have to put it on the ground and then pull it towards yourself. De gebruikte wijzing staat erbij zodat mensen die niet weten hoe het werkt, meteen kunnen zien wat ze ermee moeten doen. Gebruikzaam is a manual. I think gebruikzaam is a manual. Wijzing staat erbij zodat is written so that people who don't know how it works can also see. Okay, I don't know exactly what wijzing means. Wijzing is modification. Staat, wijzing, staat, state, modified state erbij. Zodat mensen die niet weten hoe het werkt, meteen kunnen zien wat ze ermee moeten doen. Can immediately, meteen kunnen, immediately zien, see wat ze ermee moeten doen, what to do with it. What's ermee? With it, ermee moeten doen. Okay, next sentence. Ze hoopt natuurlijk dat het niet zo ver komt, daarom let ze extra goed op. And she hopes that, oh Jesus Christ, she hopes natuurlijk, naturally, that it will stop naturally. Wait. She hopes, of course, that it doesn't come to that. She hopes, natuurlijk is of course. Yeah. Yeah, that's why I sometimes see Dutch people saying, asking something, and then they say like, natuurlijk. So I guess, okay. Now I know. Natuurlijk dat het niet zo overkomt. Daarom is that's why. Daarom let ze extra goed op. Als ik mijn rondes maak, dan let ik specifiek op of mensen toch niet aan het barbecuen zijn. If, oh shit, rondes. Ik mijn rondes maak, dan let ik specifiek op. I think rondes is in my round. If in my round I keep a specific eye on the people, toch niet aan het barbecuen zijn. Who's having a barbecue? Okay, just to be sure, let's translate this.
if it's correct. When I make my rounds, I pay specific attention to people who are barbecuing. Okay. Als ik mijn rondes maak when I'm making my rounds. Want je hebt altijd mensen die toch nog gaan zitten barbecuen. Because you always have people who still wants to do barbecue. Let's see. Because you always have people, yeah, okay, so that was correct. Who sit down to do barbecue anyways. En of geen sigaretten weggooien en poek wegschieten of zoiets dergelijks. And also no cigarettes removed, weggooien. En poek wegschieten of zoiets dergelijks. Okay, let's see. Poek wegschieten is fag shot. Shooting off cigarette butt or something. Wegschieten. I don't know. Shooting away. So when they shoot away the cigarettes. Okay. Dergelijks. Want dat is gewoon funest. Because that is just funest. I think funest is dangerous. Let's see if funest is dangerous. Disastrous, yes. Funest is disastrous. Je mag hier ook niet roken, lopen. So the interviewer also asks, je mag hier ook niet roken, lopen. So I guess this means you cannot smoke while walking. Nee, niet roken lopen, want als er een vonk afgaat. So vonkje, we did this yesterday. Vonk was spark. No smoking while walking, want als er een vonk afgaat, because the spark can lit. I think afgaat is lit. Let's see if it is lit. Okay, goes off. Spark can go off. Een vonk kan al voldoende zijn om een beginnende brand te krijgen. Op de camping hebben ze hun eigen manier om mensen te waarschuwen. And spark can also start the fire from the camping. So in the camping they have their own ways to keep an eye to warn the people. Okay, let's see. A spark can be enough to start a fire at the campground. They have their own way of warning people. Okay. All right, guys, that was it for correcting. Now I'm gonna move on to that. I think we stopped at 3-minute mark yesterday. So we're gonna go off from there and then do 1.5 minutes of transcription without subtitles, of course. I'm gonna turn off subtitles. And lots of people commented that they, as a Dutch people, find it interesting to see how foreign people percept the when the Dutch person speaks. So yeah, I think that is also interesting to hear from my side as well, how Dutch people think about my transcription. Okay, let's start. So I'm gonna do until 5-minute mark. Dit is onze app. Dit is zo'n app. Dit is zo'n app. Komt een pushbericht op. Dan krijg En
En push de druk op. Krijgen de mensen een piepje en een duwen. Dit is onze app. Daar komt een pushbericht op. Dan Push de druk op. krijgen de mensen te waarschuwen. Dit is onze app. Daar komt een pushbericht op. Dan krijgen de mensen De krijgen mensen een piepje en dan kunnen ze zien een piep. Je komt gezien meldingen. meldingen. Voorzichtig met vuur. Voorzichtig met vuur. Oh, it's nice that it's short. Duizenden mensen in Engeland Duizenden mensen in Engeland zijn de straat op gegaan zijn de straat op te gaan om te rellen. te rellen. En bij die rellen wordt En bij die rellen wordt veel geweld gebruikt. veel Straat op gegaan om te rellen. En bij die rellen bij die rellen wordt veel geweld gebruikt. veel geweld gebruikt. De railschoppers gooien De railschoppers gooien spullen naar de politie. spullen mij naar de politie. Ze vernielen dingen. Ze vernieling dingen En winkels en winkels worden in brand gestoken. voor de inbrand gestoken. De rellen begonnen De rellen bewoner nadat er iets ergs dat er gestoken. De rellen begonnen nadat er iets ergs nadat er was gebeurd in een voor gebeurd buurthuis. buurthuis. Een jonge man van Een jonge man, 17 jaar viel 17 jaar, plotseling kinderen aan viel plotseling kinderen aan die deden mee aan een dansles. die deden mee aan dansles. Hij stak ze neer met Hij straks meer een mes. mes. You know, it's just out of blue, but it's interesting how the anchor has a tattoo on her arm. I'm not saying it's bad or good, but in Korea, like if you have a tattoo somewhere visible, then you cannot really do a job like this because they're very conservative in such things. But I think it's nice to show how open-minded Dutch people are. Het gebeurde in Engeland Wat gebeurde in Engeland? in de stad Southport. In de stad Southport. Er ging direct veel
Er ging direct politie naar de plek toe. politie naar Dat Southport. Er ging direct veel politie naar de plek toe. plek toe. 3 kinderen gingen dood door 3 kinderen de messteken. Veel politie naar de plek toe. 3 kinderen gingen dood door de mest. ging het door Direct veel politie naar de plek toe. 3 kinderen gingen dood door de messteken. door de metstekenen. Andere kinderen raakten Andere kinderen raar gewond. de gewond. De dader is opgepakt. De dader is opgepakt. Mensen in Engeland zijn enorm Mensen in Engeland zijn geschrokken van de aanslag. enorm geschrokken lak die aan zijn. Ze zijn verdrietig Ze zijn verdrietig en ook boos dat en acht boos. zoiets is gebeurd. Zoiets is gebeurd. Websites en op sociale media Op website en op sociale media. Sociale media werden al snel berichten werd al snel de berichten verspreid. verspreid. Maar het waren verzonnen berichten. Met waar gezonde berichten. Daarin stond dat de dader een Dat is stom voor de dader asielzoeker uit het buitenland als bezoeker van de buitenlander is en een moslim. is en een moslim. Okay, guys, that was it for transcribing. Now we're going to move on to seeing where we got wrong, which I believe, as usual, is more than 50%. So let's go back to 3 minutes 30 seconds, and I just saw lightning. Okay, wow. Seems like it's gonna rain soon. Do you hear the thunderstorm? Oh, what time is it? No. Voorzichtig met vuur. Let's see. Dan krijgen de mensen een... Mensen te waarschuwen. Dit is onze app. Dit is onze app. Oh, so it was not zon. Dit is onze app. Onze app. Daar komt een pushbericht op. Daar komt een push. Daar komt een pushbericht. Pushbericht. Pushbericht op. Top, dan krijgen de mensen een piepje. Dan krijgen de mensen krijgen de mensen een piepie piep piepie. En dan kunnen ze zien de meldingen. Wait, Voorzichtig met vuur.
Dan krijgen de mensen een piepje en dan kunnen Piepje. Oh, it was not pipi. It was piepje. En dan kunnen ze zien de meldingen. Oké. ze zien de meldingen. Voorzichtig met vuur. Voorzichtig met vuur. Voorzichtig met vuur. Vuur is fewer, right? Duizenden mensen in Duizend mensen. Duizenden mensen in Engeland zijn de straat opgegaan. Op straat opgegaan om te rellen. Engeland zijn de straat op gegaan om te rellen. En bij die rellen Om wordt te rellen. Bij die rellen wordt veel veel geweld gebruikt. Opgegaan om te rellen. En bij die rellen wordt veel geweld gebruikt. bij die rellen wordt veel geweld gebruikt. Okay, guys, by the rellen wordt. I don't know what rellen is a riot, I think. Because of the rellen. At the rellen, by the rellen, wordt veel mensen gebruikt. A lot of geweld is violence. A lot of violence is used. Dit is onze app. Daar komt één pushbericht op. Oh, also, guys, lots of people commented that I have Dutch accents when speaking English. I think that's maybe because I've lived here for quite a while. So, and I adapt very fast in terms of my accent. So I used to live in a different country other than Korea as well. And there I have adapted their English accent. And when I came to the Netherlands, when I was speaking English to Dutch people, I started mimicking their accents, not purposely, but just happened. So, in case you guys were wondering, duizend mensen in Engeland zijn de straat opgegaan om te rellen. Duizend mensen in Engeland zijn de straat opgegaan om te rellen. Thousands of people in England have taken to the streets to riot. Zijn de straat have taken to the streets opgegaan. Opgegaan is, I think, have taken. Gone on to riot. Okay, by the railing wordt veel geweld gebruikt. At the riots, a lot of violence is used. Oh, I love it that it's not lagging. De railschoppers gooien spullen naar de politie. The railschoppers, rails. The railschoppers. Shoppers gooien spoelen naar de politie. Rail shoppers. Rioters, rail schoppers. So rellen is riot, rail schoppers is rioters. Gooien spoelen naar de politie. Gooien is stuff. Spoelen is
destroying. So the railschoppers gooien spullen naar de politie. Politie. Oké. Politie. Ze vernielen dingen. Ze vernielingen dingen. So it was not vernielingen, it was vernielen. Vernielen dingen. En winkels worden in brand gestoken. And winkels. And I can already see from the video that from the footage that the shops are caught on fire. And winkels worden in brand gestoken. De rellen begonnen nadat er iets ergs was gebeurd in een buurt. De rellen begonnen nadat er iets ergs was gebeurd in een buurthuis. Okay, let's see what vernielen is. De vernielen dingen en winkels worden in brand gestoken. Vernielen. Vernielen was violence, right? Or destroy. They destroyed dingen, the things and shops. Shops. Gestoken is, I think, lit. Stabbed? Gestoken is stabbed? Wait. They destroy things and stores are set on fire. I guess gestoken, when it used by itself, is stabbed, and brandgestoken is set on fire. So it's more like a phrase that goes together. Ze vernielen dingen. They destroy things and stores are set on fire. The rellen begonnen. The riots began nadat er iets ergs was gebeurd in the buurthuis. Happened in the community center, buurthuis. Gebeurd is happened. Huis. Een jonge man van 17 jaar viel plotseling. Een jonge man van 17 jaar viel plotseling kinderen aan. I love this word plotseling for some reason. It sounds very rhythmic. Plotseling. I think plotseling is suddenly. Een jonge man van 17 jaar viel plotseling kinderen aan. Feel is killed? Wait. Dropped? Een jongeman, 17 jaar, viel plotseling kinderen aan die deden mee aan een dansles. Aan een dansles. That happened in front of a weird house, and man 17 years old suddenly attacked children who did me to dance class. Een jongen, wait.
Een jongeman van 17 jaar viel plotseling kinderen aan die deden mee aan een dansles. Okay, let's translate this again. A jonge. It was not jongen, man. It was jonge. A young man. A young man, 17 years old, suddenly attacked children who was participating in a dance class. Dayden is, I think, did participating. Excuse me. Feel, I think, is attacked. Oeps. Wat gebeurt in Engeland in de stad? plotseling kinderen aan. Die deden mee aan een dansles. Hij stak ze neer met een Hij stak ze meer. Hij stak ze meer. Hij stak ze meer met een mes. Hij stak ze neer met een mes. He stabbed them with a knife. Wow. Staks is stab. Is een neer met een mes. Mes is a knife. Staks. Hij staks ze neer. Neer is a down. Hij stak ze neer met een mes. mes. Het gebeurde in Engeland, in de stad It happened in England, in the stad, in the city Southport. Het gebeurde in Engeland, in the stad Southport. In the city Southport. Southport. Er ging direct veel politie naar de plek. Er ging direct veel politie. There was lots of police naar de plek toe. Place. 3 kids. Toe. 3 kinderen gingen dood door de messteken. Andere kinderen 3 kids were stabbed by a knife, and other kids raakten gewond. I don't know what raakten is. 3 kinderen gingen dood door die messteken, en andere kinderen raakten gewond. 3 kids. 3 kids. Oh, died. Dood. Died from by the stabbings, and other kids were injured. Raakten gewond. Were injured. Woef. raakten gewond. De dader is opgepakt. De dader is opgepakt. De dader is opgepakt.
The culprit has been apprehended. So they were arrested. Opgepakt. Opgepakt. Pakt. Mensen in Engeland zijn enorm geschrokken van de aanslag. Mensen in Engeland zijn enorm geschrokken. Schrokken van die aanslag. I think aanslag is an incident, right? People in England are greatly shocked by the attack. Geschrokken, attacked. Geschrokken is surprised, shocked. Enorm geschrokken van die aanslag. The attack, aanslag. Op aanslag, dood, and mes. Mes is a knife. Staks is a stab. Ze zijn verdrietig en ook boos. Ze zijn verdrietig en ook boos. Ze zijn enorm. Ze zijn verdrietig en ook boos. Dat zoiets is gebeurd. Dat zoiets is gebeurd. Op websites en op sociale media Op websites en op sociale media werden al snel werden al snel berichten verspreid. berichten verspreid. Berichten Maar het verspreid. waren verzonnen berichten. Maar het waren verzonnen berichten. Daarin stond dat de dader een asielzoeker uit het buitenland is en een moslim. Daarin stond dat de dader is a perpetrator, right? Dader, een asielzoeker. I think it's asylum seeker. Uit het buitenland, from the foreign land, is een Muslim. He's a Muslim. Okay, let's see what it means. Ze zijn verdrietig, sad, and ook boos, also angry that such a thing has happened. Dat zoiets, such a thing, dat zoiets is gebeurd. Dat zoiets is gebeurd. Op websites en op social media werden al snel berichten. Words spread fast, I guess. Al snel berichten soon messages spread. Al snel berichten. Berichten is messages. Verspreid is spread. Maar het waren verzonnen berichten. Verzonnen. They were made up messages. It stated daarin stond dat de dader, the perpetrator, is an asylum seeker from abroad and is a Muslim.
Okay. Okay, guys. Anyways, that was it for today. 1 minute 30 seconds. It was interesting. And also there were no interviews, so I think it was a bit easier for me. Because Anchor always speaks quite clearly. But anyways, thank you guys all for listening. And yeah, if you guys have any comments, leave it down below. I'll see you guys tomorrow. And also, I forgot to add, sometimes I put a vlog at the start of the video. I decided to do that sometimes on the weekends, whenever I have more time. So just to let you guys know. See you guys.